как-то много битрейда. А, эта игра, кстати, по-моему, на английском полностью опять. The origin of the Metal Gear series begins in 1964. At the height of the Cold War, Naked Snake, the man who would later become the legendary soldier known as Big Boss, heads into Soviet territory to help the scientist Sokolov defect to the West. However, the mission ends in failure when Snake's mentor, a female soldier known as the Boss, unexpectedly defects to the Soviet Union. The fate of the world hanging in the balance, Snake is forced to question the true meaning of loyalty as he embarks on a lone mission to kill his former mentor. Ага, это еще не сама игра была. Сейчас мне надо сделать, что у меня меню пуск скрывалось. Что вы-то нормально видите, а у меня не на фуллскрин оно. Я не уверен, что такой цвет должен быть, но у нас нет другого выбора, как играть так, как у нас идет игра. Вот, это Metal Gear Solid. А что это такое? А, это, видимо, зайти в ту часть, да? Тут реально есть Metal Gear. Реально Metal Gear в Metal Gear? Рофл? Реально, оригинальный Metal Gear. Вот Кодзима молодец. Metal Gear в Metal Gear. О, мощно. I like MGS 3 на нормале. Европейшн, Extreme, там есть какая-то. Автор... А, ты читаешь? This marked the beginning of the era called the Cold War. Угу. Как я соскучился по его голосу. Дэвид Хейтер, да, это вот он. Пиздец нахуй, блядь! Привет, Лок.
Как дела? 20 minutes to drop off. Внезапное решение по выбору игры? Почему? Я же первые две прошел. У нас был перерыв на Ratchet Clank, и я ее прошел, вот МГС 3. Все по плану, до октября надо пройти 4 МГС. О, да, сигара. Выкинь эту сигарету. Давай. Приятного аппетита пушистым. Да типа, тут и так кислорода нет, ты чё? Этот чел вообще знает, что он делает? Мы почти достигли по почту. Той точку сброса. Он сказал, выкинь сигару и надень свою маску. Как он показательно ее кинул. Ой, как же она летит. Прямо под ноги, а. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. 6 минут до сброса. Открываю люк. Рассвет. Мне нравится, как прям титры. Минус 46 Цельсиус. 2 минуты до сброса. Встать. Ты будешь падать со скоростью 130 миль в час. Постарайся не замерзнуть. Минута до сброса. 10 секунд. Встать. Готовься для сброса. 5, 4, 3, 2, 1. Раскрой свои крылья и лети, или что-то так. Разве так падают? Нифига себе, вот это на 10 баллов трюки. Directed by Хидео Коджима. Ну кто бы сомневался. Просто так. Я так падаю, когда мне снятся сны. Привет, Рогорос. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. Don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, Чё, кого? Только начали. A certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau. Это вот про что мы читали, то что он хочет на запад. And the East's foremost expert on weapons development. Sokolov, isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West.
We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate range. Нифига, реальные кадры типа используют. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world Первый МГС был Holocaust. 3 месяца назад. But in order to get the Soviets to Я все pull равно their буду missiles смотреть out, видос, который мне we пояснит за estimated сюжет. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on Shit. the weapon in question under KGB supervision. Я так понял, что What's more, he was хотят on the Соколова verge of вернуть. So what kind of Русские. weapon is it? Something to do with space rockets? И что он работал над Same ракетами. technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Да, просто смотрю на Is картинки. Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in Целиноярск? 3 miles to the Что это west, за known город? as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Ну и, в общем, типа, Соколов связался с этим Томом, я так понимаю, и сказал, что, типа, меня надо спасти. И потом от него не было вести. Понял, ладно. Идти вниз. Ну, я, типа, плохо знаю английский, поэтому то, что я упускаю детали сюжета, я потом какой-нибудь видос поясняющий посмотрю на 10 часов. Почему Джек? Почему Джек? If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking.
Почему Джек? Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface to air recovery Блин, system. двоятся эти субтитры. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Разве Снейка зовут Джек? Джеком же звали из второй части этого. Чела. Действие происходит в 60-х годах, поэтому это еще не тот Снейк, что был в первой и второй частях МГС. Это еще не тот Снейк. Так, во второй части МГС как раз был Джек. Они его позывной сменили на какой? Райден. Ну, то, что их батя Биг Босс. Ладно. Ладно, все. Хватит. Хватит пока вот этого всего. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. Naked I'll be Snake. referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function.
Okay, Snake, go get your backpack. А тут управление тоже поменялось, да? Ой. Он говорит, а как мне покушать? I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and То equipment есть и beyond what глушитель you're тоже carrying now, заканчивается. you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. Ну, он говорит, что First member of the типа... support team will be in charge of monitoring Ладно, your тут все physical понятно и так condition, было. acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking,
but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. Hmm. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was... Я случайно нажал. Блять. But you are looking for a reason to fight. Угу. Если нажимаешь хоть одну кнопку, оно перестает читать само. Блять, рестарт что ли? Блять. Ну, я не специально, ребят.
На север надо идти. Наконец-то. Блин, на треугольник он вообще половину диалогов скипает. Commencing virtuous mission now. Так, вот это надо исправить. Дремучие болота. Тут же еще радар на время, насколько я помню, да? Ну да, тут радар есть, но он типа это такой. Так, насколько я помню, аллигаторы больно бьют, да? А, она меня засасывает, типа, да? Ага. Хорошо, Лок. А у нас тут крокодильчики. И болото. Почти что Elden Ring, я бы сказал. Уж не знаю, как вы там будете все это в зеленой массе смотреть. Болото ваншотит, если что. Мгм. В целом логично. Прям как в жизни. Да. Ну, Кодзима гений же. О, солдат, первый солдат. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Сейчас еще Snake, попиздим. your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively.
Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. Короче, нельзя вставать. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. Они объясняют The key is основы. to make yourself one with nature. Потом не будет этого Keep всего. that in mind as you go along, okay? А, вот есть маска. Действительно, маска есть. Серьезно? О, итальянский флаг дает +5. Реально? Кайф. Люблю макароны. ВТФ. Ну, типа, я не знаю. Ну, в траве, видимо, зеленая часть, то, что лица, как бы, понимаешь, надо рабочей стороной и к противнику поворачиваться. Да, да, неплохо. А как убрать? Giant Anaconda. Так, окей. О. You have learned a bronze trophy. I can totally see you. Сейчас я вспомню, как звонить. Saving the game, Snake? Это я на дерево только залазил, чтобы проверить, как будет работать. Hey, Непонятно Snake, вообще, можно you ever будет heard of пройти. Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Экскурс в историю Dr. кино. Serizawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Типа, она еще сделала отсылку, типа, они же сейчас якобы в 60-х. Вот, что, типа, ну, спустя 50 лет сделают американскую версию, посмотришь. В ней Кодзимыч воплотил свое киноманство. Он и философ, и киноман, и, блин, только не поэт, да?
Он же вроде не пел. Big Juice. То есть их трогать нельзя. Ладно, я понял. Убей меня, я достоин этого. Неплохой программист. Я умру с сигаретой в зубах. Как долго они отстреливают? Прям такой эрпчанский пошел. Ну погоди, почему на мне опять ничего нет? Камуфляж. Нет, я хочу Италию. Получается, нам надо подождать, пока он вообще уползет. Угу. А он прям сбоку, да, увидел? Они тебя и услышать могут. Ё-моё. Я хочу нормальную камеру иметь. Зачем мне камера от первого лица здесь? Я ж ни хрена не вижу. Или это для того, чтобы, типа, я ассоциировал себя с главным героем? Я же ползу, правильно? Значит, я ничего не вижу, лол. Ну так Том находит еще. Блин, там у дерева лут какой-то.
как-то надолго. Нам дали понять, что сесть или встать это очень тупо. Я вот вижу яблоки на дереве, их можно как-то сбить? Это ж Кодзимовская игра, наверняка можно, правильно ведь? А вот эти 4 полоски, это типа моя стамина, да? И мне надо ее пополнять, что есть. А ты куда-то торопишься? Ну, так, как бы... Не хотелось бы на 50 часов растягивать игру. Да, он прям смотрит сюда. Отвернись. Можно сбить пистолетом. Чё? Зачем? Почему он садится иногда? Я просто держу стик в одну сторону. Как далеко, интересно, они слышат нас? Если я буду ползти за ним, он развернется? Скажет, стоп right there, you criminal scum. Кстати, а вам игру-то слышно вообще? Птички вот эти вот, которые... Или звука игры нет? А то я сейчас смотрю, поэтому не особо-то вижу по графику, по микшеру. Есть звук, да? Хорошо. Шнейк. Шнейк. Даже никто не орет уже. Там еще один солдат. А нам куда-то на север, да? Ага, только животных сонар. А это, видимо, датчик сердцебиения, да?
Я слышал, что справа кто-то еще идет. Ага. Ну, сейчас, наверное, надо было. Ну, надо было перебегать, пока он шел. Джеку никто не любит. Почему? А то, что они выглядят одинаково, это типа из-за того, что они генетически откопированные, да? Тут просто цена ошибки, сами понимаете. Типа еще дополнительный час игры. Поэтому я буду просто в кустах сидеть весь стрим. Ну, я и говорю, что они откопированные клоны, да. А сохранение происходит при каждом смене экрана? Пепперони. Где моя? Поэтому можно сказать, что все-таки, что они больше генетические дети, все-таки. Ага. Все-таки. Это у него улыбка такая была? Who's that? Radio, where's our backup? Благо здесь есть быстрый конец. Блин, а я не увидел, потому что я в чат смотрел. Можно и так, конечно. Как стрелять-то? Блин, тут все еще неудобное управление по стрельбе, Господи Иисусе. I hear something. I hear Блять. something.
А это что такое? There's nothing here. Принц Чарминг. Какая-то игрушка. Я не пойму, где... Это collectibles. Где тот самый улей, про который была речь? Что-то я не вижу. Я уж почти сюрпрессор истратил. Используй бинокль. Ну, это так тупо. Я привык камерой использоваться на правый стик. Мне нужно нажать R1, квадрат и камерой крутить. Я вижу только кокосы долбаные. I think I saw something. Нет, ты ничего не видел. Who was that? Who's that? А, все-таки они могут увидеть, да? Snake, respond. Snake. Snake. Так, читаю. Про покопашку, если захват спуск, то Снейк ваншотает противника. Но есть... Ну, то есть моментально его усыпит. Это Q2... Q2Q... Q... ZQ. CQC, так называемый. И лучше ему овладеть в течение игры, иначе в конце будет больно.
CQC. А. There's nothing here. Who's that? А какая кнопка-то делается это все? Да, она только что Биг Босс говорила об этом. Nobody here. А чё, он уже внизу, типа? Где он? А куда он делся? Вот я вижу то, что вон оно вроде как. Бигкипер. Бигкипер. Женщина, которая учила Джеку, позвони просто босс. Ну и чё? Как труп таскать? Реально, блин, настоящая стелс-игра. После ассасинов это, конечно, уже страшно. Ох ты ж, ни хрена себе. Как много энергии-то надо. Ты еще и подскользнуться можешь, что ли? Something where? I must be seeing things. Куда ты ползешь? Ты ничего не видел. Сделай Сибаса. Молодец. Их двое. Это плохо. Вон этот, пчелиный этот. Да. А, они прям с локации ушли, типа. Рассвет, прям рассвет, транслитом.
Уйнули. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. Вот это Security интерактив. is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. Вот этого я никогда не видел I wonder такого. how Вот это they were прикольно. inside. То, что ты можешь нажать, а можешь не нажать. Можешь чисто на Снейка смотреть, а можешь смотреть на то, что Снейк смотрит. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the О, northeast section. капец. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Это, по-моему, в другой еще игре будет. Этой касцены бы не было, если бы ты был бы в состоянии тревоги. Ну, то есть... Третья часть — это жесть какая стелс-игра, что ли? Что-то пока что она прям выглядит очень душной. Как во второй части. Во второй части я не стрелял в рацию. Нет, учитывая, что здесь все на батарейках, я считаю, что это довольно-таки сильное усложнение игры. Но я надеюсь, что она раскочегарится дальше. Ты так говоришь, как будто здесь кооп есть, типа в соло. Это очень плохо. А-а-а. Поэтому он еще такой, типа, да. То есть в данном случае мы опять играем как за новичка, да? Снейк, получается, впервые в одиночку. Без подкрепления. Без тревог. Ну, почти, да, без тревог. Ну, просто он спрашивал вот у этой тянки босс, типа, типа о том, что Battle Mind или что-то такое, Battle Thinking. Типа, как мне думать? Ты не научила меня, как думать. А она ему говорит, все придет с опытом, я не могу тебя этому научить, детка. Солдат возвращается, он уходит, мы перебегаем. Только вот куда?
Там внутри кто-то есть. Там кто-то ползает, лол. Ну, Казима гений, как бы, типа... Очевидно, что там змея, видимо. Просто, если бы был бы радар, было бы имбово очень. То есть ты бы видел зоны, куда они смотрят. А так ты этого не понимаешь, и поэтому получается проблема. Вон она, змея. А змеи лежа никак не убить, да? А как ножиком пырнуть? А если ножиком в траве пырнуть воздух, этот чел услышит? Ну капец. Плотную. Плотную только услышит. Нет, я к тому, что услышит. Вот я если сейчас ножом случайно в воздух ударю, услышит ли он или нет? Интересно, как хватать? Так же на кружок? Как это было раньше, или как? До конца имеешь в виду одного деления? Реально работает как сонар. А, ни хрена себе он разрядил. А батарейка одна, что ли? Спроси у босса или майора. Я у Мойры спрошу сейчас. В Overwatch зайду, спрошу. Слышь, чё как? По хилу. Он так по кругу ходит, очень неприятно, я бы сказал. Мне его тупо никак не обойти. Чел, встань, пожалуйста.
Да, действительно, заряжается. Я так понимаю, с крыши нельзя спрыгнуть, да? А, нет. Ну, почти справился, чат. Единственное, непонятно, как душить. Зачем он сжигает чертежи? You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Сплит Гоголя. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt, о! Мы против разъема будем Heard сражаться. of him? Огромный такой He's a разъем member of the army's в виде extremist танка. faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the Парад на tragedy Красной площади, last что ли? November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. Ну, в They кожанке don't need такой that ходит. many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come, I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. Блин, эти By the кассеты way, в реал-тайме. your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. А, он типа по-русски That's говорит, so. говорил когда-то. America is truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Блин, как-то его надо теперь вывести.
Я даже не услышал, где он по-русски. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? We А, lost contact with the он boss сказал, some что time я ago. убил кого-то, What но я happened? одного убил, да. It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Они типа по-русски говорят, я понял. А, ты к тому, что в тарантиновском фильме они бы реально по-русски бы говорили, да? Да куда ты лезешь? Ну, сейчас будет первый босс, наверное, игры. Что он делает? Мужик, ты чё? Фаерболы хотел пускать, да? Забавно, что у Снейка на всем снаряжении US, типа. Ага. Крыса справа, крыса слева. Мы окружены. Недооценил американский солдат русских. So this is the legendary boss. О, оцелот. Huh? We meet at last. Но это же не оцелот. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. From the оцелот What's a и не crew спасен. soldier doing here? А, да, действительно. Soldier? Ты есть оцелот, да, поди? Я не солдат, я майор. Что за жожопозы? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Это и есть типа оцелот, да? Нифига он, конечно, любитель. Оцелот. Джош Китон. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? А чё они так тупят? Чистокровное аниме. Давай, стреляй в него. Куда ты ждешь? Ну вот это жестко было. Звуки хорошие, мне нравятся. Звуки выстрелов прям так смачненько. Так, мой берет. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Что за аниме происходит? Давай на ножах, а? You're not the boss, are you? Ты же не босс, да? Что это было? А, его солдаты теперь пришли. Crew operatives? What is that stance?
That gun. If you're not the boss, then die. Опа, осечка. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Что, дофлексился, да? Да чё они стреляют? А, вот. Молодец. Чё так долго думаете? Стреляй! Да чё они не стреляют? Я не понимаю. Почему он не стреляет? Почему они не стреляют? Почему никто не стреляет? В этого дротик садили. Ага. Вот так вот. Докрутил, да, автоматический пистолет. Вот тебе и осечка. Невозможно. Did the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! А в пятой части отсылка на вот этот момент есть, кстати. Там, где Оцелот челу говорит. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Там солдат тоже пытался, типа, вот так вот сбоку, типа, вот так вот стрелять от бедра с автоматического пистолета. У него появилась осечка. И Оцелот подошел и сказал: никогда так не делай, никогда. Понял, лох? Вот. Так что вот это... Я просто в пятую часть чуть-чуть играл, но я в предыдущие никогда не играл. Поэтому я особо-то и не понял, в чем прикол. I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Так, все, я Between лапу Khrushchev's убираю, supporters and Volgan's. а то сейчас Sokolov опять was being пропущу guarded by the KGB диалог. and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. А это урок, который он получил от молодого Трофи Young Gun. А. Камеру можно переключать, я понял. Ну, этого я не знаю. Труп, кстати, пропал.
Че, он не сюда разве пошел? Ну ему же руку отрубили. Зарежь оцелота. Оцелота режет стоя, сынок. В смысле, его зарезать можно прям? Его же нельзя, наверное, убить. Problem solved, series over. Snake, what have you done? You You changed the future. changed the Created future. a time paradox. Блин, прикольно. Типа нет оцелота, нет проблем, ребят. Ты создал временной парадокс. А эти ящики нельзя открыть. Прикольно, что здесь еще и трофеи дают. Это голос из полковника с первой части был. А, даже так. Капец. Нифига. А как залезть-то, если надо залезть? Он не умеет лазить, что ли? Ой, я какое-то оружие нашел. Ну чё, он, получается, сбежал? И куда мне идти-то? Snake, stay alert. The KGB and GRU both have their sights set on Sokolov. GRU is a military espionage outfit, the intelligence wing of the Soviet Defense Ministry's General Staff Office. It competes with the KGB, which is under the Ministry of Internal Affairs, and the two are always watching each other. Never let the left hand know what the right hand is doing. Exactly. Now, added to that rivalry, there's a vicious power struggle going on between the Khrushchev faction and the anti-Khrushchev faction. So Khrushchev is using the KGB, and Volgin and the anti-Khrushchev forces are using the GRU? That's the idea. The two factions are fighting over Sokolov. We're in an extremely dangerous situation here. Yeah, I'm aware of that. Get Sokolov out of there safely. He must not be turned over to the KGB or to the GRU. Sokolov took off in the direction of the rope bridge. Get after him. Hurry! А, вот он сказал, Роу Бридж. Типа, идем обратно. Фига, 55%. Блин, вот это прикольно, на самом деле. Вот чем Соколов, говорю, чем отличается Кодзима как бы от остальных разработчиков. Он рофлит как может. Okay. Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. Шагоход. Treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. Это будет And then Warm the Age War. of Fear will truly begin. A world war. I had no
choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Ладно, тут опять видосы. Лапки кверху. Я сдаюсь. Сдаюсь. Блин, ходил я, короче, по подвесному мосту в Абхазии. Вот, он прям вот так вот шатается. То есть ты идешь, и он прям влево-вправо раскручивается. Я сразу вспомнил этот момент из Шрека. Босс? Не может быть. The Boss. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Небо поменялось. Что это за рой москитов? Hornets. О, the fuck. Тут уже вертолет?